This is text 33 today, is it correct? Yes, very much. 33. Okay. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Rudra Uvacha Chitang Ta Atma Vidvaya Svastaye Svastirastu Me Vavataradhasaradham Sarvasma Atmane Namaha. Lord Shiva addressed the Supreme Personality of Godhead with the following prayer. O Supreme Personality of Godhead, all glories unto you. You are the most exalted of all self-realized souls. Since you're always auspicious for the self-realized, I wish that you be auspicious for me. You are worshipable by virtue of the all-perfect instructions you give. You are the super soul, therefore I offer my obeisances unto you as the supreme living being. Господь Шива обратился к Верховной Личности Бога с такой молитвой. Слава Тебе, о Верховный Господь! Ты самая возвышенная из всех познавших себя душ. Ты всегда благоволишь к тем, кто осознал свою духовную природу. Поэтому я прошу, чтобы Ты стал источником счастья и для меня. Тебе поклоняются, следуя Твоим всесовершенным наставлениям. Ты сверхдуша, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, Верховным живым существом. Purport: as soon as a devotee is inspired by the Lord to offer the Lord a prayer, the devotee immediately glorifies the Lord in the beginning by saying, all glories unto you, my Lord. Когда преданный, вдохновленный Господом, решает вознести ему молитвы, он начинает с хвалы Господу, говоря: «Слава Тебе, о мой Господь!» The Lord is glorified because he is considered to be the chief of all self-realized souls. Господа прославляют потому, что Он стоит во главе всех душ, осознавших свою природу. As said in the Vedas, Katha Upanishad 2.2.13, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. The Supreme Being, the Personality of Godhead, is the chief living being amongst all living beings. В Ведах сказано: «Нитьо нитянам, чайтанаш чайтананам». Верховное существо, личность Бога, является главным из всех живых существ. There are different kinds of individual living beings. Some of them are in the material world and some are in the spiritual world. Есть разные виды живых существ. Одни из них находятся в материальном мире, а другие в духовном. Those who are in the spiritual world are known to be completely self-realized because on the spiritual platform, the living entity is not forgetful of his service to the Lord. Те, кто живет в духовном мире, полностью сознают свою истинную природу, так как в духовном мире живое существо никогда не забывает о том, что оно вечный слуга Господа. Therefore, in the spiritual world, all those who are in the devotional service of the Lord are eternally fixed, for they understand the position of the Supreme Being as well as their individual constitution. Поэтому все живые существа, обитающие в духовном мире, никогда не прекращают любовного служения Господу,
ибо они сознают, какое положение занимает Верховное Существо и в каком положении они находятся по отношению к Нему. Thus, amongst self-realized souls, the Lord is known as the perfectly self-realized soul. Таким образом, среди познавших себя душ, Господь является самой совершенной душой. Nityo nityanam chaitanas chaitananam. When the individual soul is fixed in his knowledge of the Lord as a supreme being, he actually becomes established in an all-auspicious position. Нитьо нитянам, читанаш читананам. Когда индивидуальная душа действительно постигает, что Господь является Верховным Существом, она обретает вечное счастье. Lord Shiva prays herein that his auspicious position continue eternally by virtue of the Lord's mercy upon him. Поэтому здесь Господь Шива молит Всевышнего о том, чтобы Он милостиво позволил ему всегда оставаться в этом положении. The Supreme Lord is all perfect, and the Lord instructs that one who worships him also becomes perfect. Верховный Господь всесовершенен, и сам Господь обещает, что тот, кто будет поклоняться Ему, тоже обретет совершенство. As stated in Bhagavad Gita 15:15, Mata Smritir Jnanam Aponam Cha, the Lord is situated as the super soul in everyone's heart, but he is so kind to his devotees that he gives them instructions by which they may continue to progress. В Бхагавад-гите 15.15 сказано: «Матах смритиргьянам апоханам ча». Господь в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого, но, оказывая особую милость своим преданным, Он дает им наставления, которые помогают им на духовном пути. When they receive instructions from the All-Perfect, there is no chance of their being misled. Тот, кто получил наставление от всесовершенного живого существа, никогда не собьется с пути. This is also confirmed in Bhagavad Gita 10:10, Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mamupayanti Te. Подтверждение этому мы находим также в Бхагавад-гите 10.10. Тадами будхи-йогам дам йена маму паянти те. The Lord is always ready to give instructions to the pure devotee so that the devotee can advance further and further in devotional service. Господь всегда готов дать чистому преданному наставление, чтобы помочь ему продвигаться по пути преданного служения. Since the Lord gives instructions as Sarvatma, the super soul, Lord Shiva offers him respect with the words Sarvasma Atmane Namaha. Верховный Господь дает наставление в образе Сарватмы, сверхдуши. Поэтому Господь Шива, выражая ему почтение, говорит: Сарватма Атмане Намаха. The individual soul is called Atma, and the Lord is also called Atma as well as Param Atma. Индивидуальную душу называют Атмой, и Господа тоже называют Атмой или Параматмой. Therefore, all obeisances are offered unto him. Поэтому Господь, вот, all obeisances. All obeisances are offered unto him, it says here in English. Поэтому ему выражают все почтение. In this regard, one may refer to the prayers of Kunti in the first canto of Shrimad Bhagavatam 1:8-20. Об этом говорится, например, в молитвах Кунти в первой песне Шримад Бхагаватам 1.8.20. Tata Paramahansanam Muninam Amalatmanam Bhakti Yoga Vidanartam Katam Pasyema Histriya. The Lord is always ready to give instructions to the Paramahansas or the topmost devotees of the Lord, who are completely liberated from all contaminations of the material world. Тадха Парамахамсанам Мунинам Амалатманам
Бхакти-йога видханартам катхам пашьямахи стрия. Господь всегда готов дать наставление парамахамсам, самым возвышенным из своих преданных, которые полностью очистились от материальной скверны. Similarly, it is stated in the Atmarama verse, Bhagavatam 1:7-10, Atmaramas chamunayo nigranta apyarukrame kurvantya hoita kim bhaktim itam bhuta guno hari. Господь всегда дает таким преданным свои наставления, заботясь о том, чтобы они не сошли с пути преданного служения. Подобно этому в Атмарама Шлоке Бхагаватам 1.7.10 говорится: Атмарама Чамунайо Ниргханха Апукрокраме Курвант Ахайту Ким Бхактим Итхам Бута Гуно Харихих. The word Atmarama refers to those who are not interested in the material world but are simply engaged in spiritual realization. Слово «атмарама» относится к тем, кто поглощен духовной деятельностью и утратил интерес к материальному миру. Such self-realized persons are generally considered in two categories, impersonal and personal. Таких осознавших себя душ обычно делят на две категории – имперсоналистов и преданных Верховной Личности Бога. However, impersonalists also become devotees when they are attracted by the personal transcendental qualities of the Lord. Впрочем, когда имперсоналистов начинают привлекать личностные и трансцендентные качества Господа, они тоже становятся преданными. What's a famous example of that? Какой самый известный пример этого? Это four Kumaras. Yeah. Четверо Кумар. Yeah. The conclusion is that Lord Shiva wanted to remain a fixed devotee of the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. Иначе говоря, смысл этого стиха в том, что Господь Шива хотел всегда оставаться преданным Верховной Личности Бога Васудевой. As explained in the following verses, Lord Shiva never desires to merge into the existence of the Supreme Lord like the impersonalists. Из последующих стихов станет ясно, что у Господа Шивы, в отличие от имперсоналистов, никогда не возникает желания слиться с бытием Верховного Господа. Rather, he thinks that it would be good fortune for him to continue to be fixed in the understanding of the Lord as a supreme being. Напротив, он думает, что если удача улыбнется ему, то он сможет помнить о том, что Господь является верховным живым существом. By this understanding, one realizes that all living entities, including Lord Shiva, Lord Brahma, and other demigods, are servants of the Supreme Lord. Тот, кто осознал это, понимает, что все живые существа, в том числе Господь Шива, Господь Брахма и другие полубоги, являются слугами Верховного Господа. Again, the verse, Shri Rudra Uvacha Jitam Ta Atmavid Varya Svastaye Svastirastu Me Bhavata Radhasa Radhang Sarvasma Atmane Namaha. Lord Shiva addressed the Supreme Personality of Godhead with the following prayer. O Supreme Personality of Godhead, all glories unto you. You are the most exalted of all self-realized souls. Since you're always auspicious for the self-realized, I wish that you be auspicious for me. You are worshipable by virtue of the all-perfect instructions you give. You are the super soul, therefore I offer my obeisances unto you as the supreme living being. Перевод стиха. Снова Господь Шива обратился к Верховной Личности Бога с такой молитвой. Слава тебе, о Верховный Господь! Ты самая возвышенная из всех познавших себя душ. Ты всегда благоволишь к тем, кто осознал свою духовную природу. Поэтому я прошу, чтобы ты стал источником счастья и для меня. Тебе поклоняются, следуя твоим всесовершенным наставлениям. Ты сверхдуша, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, верховным живым существом. So Lord Shiva
is sometimes also addressed as Bhagavan. Господу Шиве также иногда обращаются со словами Бхагаван. And amongst all the living beings and demigods, he is closest to Lord Vishnu in qualities. И по своим качествам Господь Шива ближе всего находится к Господу среди всех остальных полубогов. It's mentioned that I think we find in the Chaitanya Charitamrita, also Nectar of Devotion, that Lord Krishna has 64 transcendental qualities. В читании Чаритамрити упоминается, также в Нектаре преданности, в читании Чаритамрити упоминается, что Господь Кришна обладает 64 трансцендентными качествами. And Lord Vishnu has 60 of those qualities in full. А Господь Вишну обладает 60 качествами в полной мере. And Lord Shiva has 55 of those qualities in full. А Господь Шива обладает 55 трансцендентными качествами в полной мере. And Lord Brahma has 50 qualities in full and may have another 5 partially. А Господь Брахма имеет 50 трансцендентных качеств в полной мере и 5 качеств частично. And other living entities can have up to 50 qualities partially. А все остальные живые существа могут иметь до 50 качеств трансцендентных, но в частичном проявлении. So from that we can see that Lord Brahma and Lord Shiva are very special personalities amongst all the living entities. Отсюда можно видеть, что среди всех живых существ Господь Брахма и Господь Шива самые особые. And Lord Shiva is even more special than Brahma. А Господь Шива еще более обладает большими особенностями, чем Господь Брахма. No one else can have 55 qualities of the Lord in full. Никто больше не может обладать 55 трансцендентными качествами в полной мере. Above that is only Lord Vishnu and Krishna. Выше него только Господь Вишну и Кришна. But still we see here that Lord Shiva is taking a very, very humble position. Тем не менее, мы видим здесь, что Господь Шива занимает очень смиренное положение. As the humble servant of the Lord. Как очень смиренный слуга Господа. And he's praying here for the mercy of the Lord. И он молится о милости Господу. So this is a wonderful example for the Prachetas and for all the devotees of the Lord who are reading the Shrimad Bhagavatam. Это замечательный пример для прачетов и также для всех преданных, которые читают Шримад Бхагаватам. So he begins by, as Prophet says, immediately glorifying the Lord by saying, "All glories unto you, my Lord." И поэтому он сразу начинает прославлять Господа, говоря о том: слава тебе, о Всевышний Господь. So just like we say, Jai, Jai Gauranga, Jai Nityananda, Jai Krishna, Jai Balaram, all glories. Подобно тому, как мы вот говорим эти слова: Джай Гуранга, Джай Нитянанда, Джай Кришна, Джай Баларам. So the first point he makes is that the Lord is the most exalted of all self-realized souls. И первая вот вещь, которую он говорит, это то, что Господь самая возвышенная из всех душ, познавших себя душ.
As Prabhupada points out in the purport, the Lord isn't just an ordinary Atma, he's a Paramatma. Как Господь отмечает в своем комментарии, что мы являемся атмой, а Господь является парам атмой. So it's not just let's say a regular self-realized soul, but he's a supreme self-realized soul. Это не как обычная самореализованная душа, а это верховная самореализованная личность, душа. Because the Lord is also self-realized, that he understands his own transcendental position. Господь тоже самореализованная личность, он понимает свое трансцендентальное положение. Although, sometimes he becomes so absorbed in his own leelas that he forgets his supreme position by the influence of Yoga Maya. Хотя иногда он бывает настолько поглощен своими играми, что под влиянием йога майи он даже забывает о том, что он верховное живое существо. When Brahma stole the cowherd boys and calves, he took them away for just a moment of his own time, but that was a year in earthly time. Когда Господь Брахма, он похитил мальчиков-пастушков и телят, всего лишь на одно мгновение, забрав их и спрятав там у себя, это мгновение прошло на земле, прошел целый год. But Krishna, he didn't want the mothers of the boys and the cows who were mothers of the calves, he didn't want them to suffer the absence of their offspring. Но Господь Кришна, он не хотел, чтобы матери этих телят, коровы и пастушков, матери, чтобы они пришли в беспокойство из-за отсутствия своих детей. Therefore, he expanded himself into duplicate boys and calves. Поэтому он отделил от себя подобные точно экспансии мальчиков-пастушков и телят. And expansions were so perfect that the parents of the boys and the cows, they couldn't see any difference. И эти экспансии были настолько точно и совершенно похожи, что матери ни телят, ни пастушков не смогли увидеть никакой разницы. In fact, they felt even more affection for these duplicates because they were, personal expansions of Krishna himself. Напротив, даже они еще больше были привлечены ими, поскольку дети этих матерей являлись непосредственными экспансиями самого Господа. So Krishna, then Brahma came to put the originals back, and he was astonished when he saw the duplicates. И когда Брахма он вернулся и увидел эти точные копии, то он был просто поражен. He was wondering what to do. He realized I made a great mistake. И он начал думать, что же делать. Он понял, что он совершил великое оскорбление, большую ошибку совершил. So out of sympathy for him, Krishna removed the duplicates. So that gave Brahma the opportunity to put back the originals. И только если Кришна, он устранит эти экспансии, эту копию, которую он создал, только тогда Брахма мог бы вернуть этих детей назад. And then Brahma, came before Krishna and he bowed down and he began to offer, very, very lengthy prayers.
И тогда Господь Брахма, он пришел и припал к стопам Господа и начал очень такие возносить молитвы сердечные. So Krishna, being completely absorbed in the mood of a cowherd boy, he was looking at Brahma like in a puzzled way. И Господь Кришна, который находился в роли пастушка, он смотрел на этого Брахму, на его молитвы таким загадочным видом. Who is this strange person with 4 heads, bowing down, and speaking all these big words? Кто это загадочная, кто это странная личность с 4 головами, который склонился передо мной и возносит такие молитвы? Why doesn't he just go away and let me play with my friends? Чего бы ему вообще не уйти отсюда и не позволить мне продолжать игры свои с своими друзьями? So yeah, we see there. I mean, Brahma was speaking very truthful words and very realized words. Брахма говорил здесь очень правильные слова, вознося эти молитвы. Истину говорил. But for Krishna at that time, he was so absorbed in his lila with his friends that he felt it was just a botheration, strange botheration. Но Кришна, который был поглощен в игры со своими друзьями, эти слова оказались очень странными, просто беспокоящими его. So he is the most exalted of the self-realized souls. He does know that he's the Supreme Personality of Godhead, but sometimes being absorbed in his lila and by the power of Yoga Maya, he forgets. То есть он самое самореализованное верховное существо, осознающий себя, но под влиянием йога майи он таким образом тоже забывает об этом. So Shiva here continues that since Krishna is always auspicious for the self-realized, he wishes that Krishna be auspicious for him too. Поэтому Шива продолжает, что поскольку ты всегда благоволишь к тем, кто осознал свою духовную природу, поэтому я прошу, чтобы ты стал источником счастья для меня. So devotees are always, keen to attract the mercy of the Lord. Поэтому преданные всегда очень хотят, страстно желают привлечь к себе внимание Господа. Get the blessings of the Lord. Получить благословение Господа. So Shiva is also in that mood. И Шива тоже в таком же настроении. And this very nice sentence here, he says, you are worshipable by virtue of the all-perfect instructions you give. И здесь очень замечательно тоже молитва. Тебе поклоняются, следуя твоим всесовершенным наставлениям. So this is a very important point. Это очень важный момент. Krishna is speaking Bhagavad Gita, and we also find him speaking in the Bhagavatam, in the 10th canto, and also in the 11th canto in the Uddhava Gita. Кришна говорит, дает наставление в Бхагавад-гите. Также он говорит, давая наставление в 10-й песне и в 11-й песне Удхава-гите. So those instructions are the most important instructions of all for human society. Все эти наставления – это самые важные наставления для всего
всего человечества. They're, if you like, a manual for how to live human life perfectly. Manual? Manual, like if you get a car, you get a manual explains how to use it, or you buy a fridge, you know, it's a manual. Yeah, got it very much. То есть это как такая инструкция, как именно правильно воспользоваться своим положением. So these instructions are for the benefit of everyone. They're all auspicious. Поэтому это наставление для блага всех живых существ, для всех людей. Это очень, очень благоприятные наставления, очень важные. So because he's giving those instructions, therefore he's the most worshipful person. И поскольку он дает такие наставления, поэтому он самая поклоняемая личность. And then finally, in the last sentence, Lord Shiva is saying that Krishna, he's actually the super soul, he's the Paramatma. И в последнем предложении Господь Шива говорит о том, что ты сверхдуша, параматма. So since he's the supreme, since he's a Paramatma, the supreme living being, he offers his obeisances to the Lord. И поскольку он верховное живое существо, поэтому он предлагает ему свои молитвы, свои поклоны. So even the person is as exalted and as important as Shiva, you know, for all the living entities. Lord Shiva is, you know, almost like Vishnu, but even though he's in such a high position, he's taking a very humble position and offering his obeisances and prayers very sincerely to the Lord. И мы видим, что хотя Господь Шива является среди всех живых существ самым возвышенным, он почти равен Верховному Господу, но тем не менее он занимает такое очень смиренное положение и возносит ему молитвы, прося о милости. Okay, I will finish there today and ask if there are any questions. На этом я остановлюсь, и если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Yes, Doyle Nitai. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, также преданные ученики. Мы тут изучаем, мы здесь изучаем в Майпуре Брихат Бхагаватамриту, и там описывается планета Господа Шивы, она как Вайкунха, в духовном мире находится. И там преданные Господа Шивы, но они там все поклоняются Санкаршине, Господа Вишну. И почему их называют, ну, преданные Господа Шивы, если они все там вместе с Господом Шивы поклоняются Санкаршине? Почему их не называют преданными Господа Санкаршина? Я вот это хотел уточнить. Как? My humble obeisances to all devotees, you, Guru Maharaj. And we are just learning in Mayapur, Brihad Bhagavatam, the place where describing that Lord, there are some planets of Lord Shiva, where Lord Shiva resides with his devotees, his followers, and his followers, they worshipping the Lord Sankarshan, and they are devotee of the Lord of Lord Shiva, but they worshipping to Lord Sankarshan. So then, if they worshipping Lord Sankarshan, why they consider it as a devotee of Lord Shiva, not Lord Sankarshan? Well, we would seem they're devotees of both.
Ну, я думаю, что они являются преданными и Господа Шивы, и Господа Санкаршаны. And then Lord Shiva is teaching them, he's showing them, that one should worship Lord Sankarshan. И именно Господь Шива, Он учит их тому, что они должны поклоняться Господу Санкаршану. Just like, we find in the different sampradayas, devotees are, they're devotees of such and such acharya, or they're devotees of the head of their sampradaya. But the acharyas and the head of the sampradayas are all teaching that to worship Krishna or his expansions. Мы находим это в разных сампрадаях, как преданные, которые следуют за лидерами этой сампрадаи, то мы видим, что эти основатели сампрадаи, они вдохновляют, они учат своих последователей тому, чтобы они поклонялись Господу Вишну, или они поклонение им идет, а именно идет поклонение божеству, которому поклоняет сам основатель сампрадаи. Еще, Гуру Махарадж, я узнал, что Господь Шива и Мать Парвати, они единственные из полубогов, которые дают освобождение. Наряду с Господом Вишну, естественно, и они тоже дают. И это потому, что у них планета, эта Шивалока, она как Вайкунха. Может, вот поэтому они, говорится, что это дополнение. Also, I came to know that Lord Shiva and Mother Parvati, they both can give some liberation to his followers, because their planet resides above all our material universes, and it's like one of the planet, like Vaikuntha Loka. Thank you. Then Ayodhya Dev, Ram. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. When you were saying that Yoga Maya can influence Krishna into forgetting that he's the Supreme Personality of Godhead, we may erroneously conclude that Yoga Maya is actually more powerful than Krishna. So what is the proper understanding in that regard? Мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, когда вы говорите, что Господь Кришна попадает под влияние йога Майи во время его игр, то это может так выглядеть, и как будто бы йога Майя, она как-то занимает более высокое положение, чем Господь. То есть как мы должны относиться правильно к этому? Well, Yoga Maya is one of the energies of the Lord, one of the expansions of the Lord. Йога Майя является одной из энергий Господа, его экспансией. So she is subordinate to the Lord. Но она подчинена Господу. But the Lord may utilize Yoga Maya to enhance or intensify his leelas and his rasas with the pure devotees. Но Господь, Он использует йога Майю для того, чтобы она могла усилить его игры со своими преданными. So, it may appear that he's forgetful of his position. Это может так выглядеть, как будто бы он забывает свое положение. By the influence of Yoga Maya, but it's actually one of the Lord's energies working for his pleasure. Но это он делает так, это одна из его энергий,
который действует исключительно ради его удовольствия. Okay, thank you. Hare Krishna. There's Vanina, also one question. We have Yogamaya and Mahamaya. So Yogamaya is covered, these all living entities who sees the Lord as his like his pair, like with whom they can have the same relationship, like like friends, like mother. And Mahamaya is also covered the living entities and covered the Lord and makes our material universes as a place where they're born, where they can be happy, all these things. So the two energies, they cover it, living entities, and even Lord Krishna covered it, as you said, by Yogamaya in order to intensify his leelas. And if we take this Vaikuntha lokas, so the Vaikuntha loka, they reside Lord Narayan, and all living entities, they can also see the Lord as it is. As it is means they realize that Lord is a supreme personality of Godhead, and we are his eternal servants. Does it mean that in Vaikuntha Loka there is no any Yogamaya, no any Maya? It's like we can say, this is low places is material, low energy, material energy, and highest is Golokadham. It both of cover it, but Vaikuntha Loka is not covered with any Maya. It's like pure consciousness of living entities. That's why they know any Maya. That's why they can see God. They not know any illusion. No illusion Mahamaya, no illusion Yogamaya. interesting question. Вопрос вот в том, что еще такой вопрос возник, что мы знаем, что есть вот проявление Махамайи, Йогамайи, это там живые существа покрытые Йогамайей, и они считают Господа равным себе, и поэтому вступают с ним в отношения, или Махамайя, она скрывает вообще Господа, и живые существа принимают прибежище в материальной вселенной, считая это местом своего рождения, и они пытаются вот устроиться, обрести счастье. Но что касается Вайкунтха-лок, означает, там нет вот этого, не скрывает Господь себя, там Господь Нараяна, четырехрукая форма, и все живые существа понимают, что это Бог, а они являются его вечными слугами. Означает ли это, что на Вайкунтха-локах нет никакой майи, и это и есть как бы то положение, естественное положение, в котором находится Господь и все живые существа? Let's hear Doyle Nitai's answer. Давайте послушаем, как ответит Дойл Нитай Прабху. Гуру, хорошо. Ну, благодаря вашим благословениям я попробую. Hare By your blessings, I will try. Ну да, говорится, что Йога-майя действует на Галоке Вриндавана, да, там. Да. А на Вайкунтхах, ну, вот история с Гоп-Кумаром показывает, что иногда она там тоже действует. Потому что Гоп-Кумар обратился к Нараяне, как к Гопалу, и все начали его ты что вообще, ну, начали его То есть, получается, она там на него подействовала. Если эпизодически такое бывает, что там Йога-майя тоже иногда действует. So we see that in the story of Gop-Kumar, there is some incident when Gop-Kumar, he looked at Lord Narayana as a Gopal. And he just exclaimed that, oh, Gopal. And this way, that moment, he was covered by Yoga-maya. That is one proof that sometimes Yoga-maya also covered in some living entity, even in Vaikuntha Loka. Okay, thank you for your answer.
But this is only like exclusion. It's something which is not ordinary, not common. It's like extra some. But in general, Maybe it's not so, like that. maybe so, but still it can happen. So, as he's pointing out, it can happen. So we don't know how often it happens. There may be many other instances. Ну да, это как такой случай, но мы не знаем, как часто это происходит. Может, это бывает довольно часто. Такие вещи происходят. Continue doing the time. Продолжайте, Дойл Прабху. Ну, в принципе, вопрос как бы у Ванинатхаваса, он как утверждение больше. Ну, то есть он подтвердил факт, что на Вайкунхе не влияет ни Махамая, ни Йогамая. Там как бы все понимают. Да, поэтому как бы, ну, я не знаю, в чем вопрос тогда. Actually, this question was done as a statement, like there is no, everyone is understand the position of Lord and their own position. That's why it's not like question, but like some type of statement. And that's why what is the use? What type of answer we can give? I don't know. Okay. Anyway, it's an interesting exchange between these two sadhus. It's creation. It's created by your explanation, Guru Maharaj. How do you say that in Russian? Этот вопрос возник благодаря Гуру Махараджу. Yeah. I said it's an interesting exchange between these two. Это очень интересный обмен двух личностей, мнение двух личностей. Двух саду. Okay, I'll finish there today. На этом мы закончим. Thank you for your participation. Спасибо за ваше участие. And we hope to continue Chaitanya Charitamrita on Wednesday. Я надеюсь, мы сможем продолжить читание Чаритамриту в среду. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribo. Gurudev ki jai. Шри Гурудев ки джай. Спасибо за перевод, Ванинатхавас Прабху. И за вопрос мощный.